Good afternoon students. So ee roju mana నేర్చుకోబోయే టాపిక్ polarization. So before going to our topic polarization, I will explain about light. ఎందుకంటే మనం ప్రతిరోజు నేచర్లో చూస్తున్నాము, ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ చూస్తున్నాము అంటే కారణం లైట్. సో ఒకసారి లైట్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏమిటి దాని గురించి బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేసి మన polarization టాపిక్లోకి వెళ్దాం. సో మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద టుడే టాపిక్ ఈజ్ light and its properties, and next polarization introduction, how we can represent an unpolarized light, means normal light మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము, and next one history of polarization and polarizer analyzer, Malus Law and polarization methods. We will discuss one by one. So before I will explain about light. Actually light అనేది న్యూటన్స్ ఫస్ట్ కార్పుస్లర్ థియరీ కనిపెట్టాడు. అంటే లైట్ అనేది పార్టికల్ రూపంలో ఉంటుంది అని రిఫ్లెక్షన్ రిఫ్రాక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. కానీ తర్వాత వచ్చిన మీరు ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్న 2 టాపిక్స్ ఉన్నాయి కదా, డైఫ్రాక్షన్ అండ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. ఈ రెండు కూడా పార్టికల్ నేచర్తో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేం. కాబట్టి హైగెన్స్ వేవ్ థియరీ ద్వారా మాత్రమే ఈ డైఫ్రాక్షన్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అనే దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. సరే, ఈ 4 ప్రాపర్టీస్ రిఫ్లెక్షన్ రిఫ్రాక్షన్ డైఫ్రాక్షన్ అండ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్, ఈ 4 ప్రాపర్టీస్ చదివినప్పుడు మీరు ఎక్కడా కూడా లైట్ అనేది ట్రాన్స్వర్సా లాంగిట్యూడ్నల్ అనేది ఎక్కడ కూడా మనం స్టడీ చేయలేం. అంటే లాంగిట్యూడ్నల్ వేవ్స్ అండ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ ఎగ్జిబిట్ ఆల్ దీస్ 4 ప్రాపర్టీస్, బట్ ఓన్లీ polarization property only demonstrate this transverse nature of light. What is meant by transverse nature? Means transverse wave means the vibration of molecule in the medium when light pass through it. When light pass through it, vibrates perpendicular to the direction of the light propagation. And longitudinal means the molecules vibrate parallel to the direction of propagation. This is transverse and longitudinal. Okay, so only polarization gives the light is transverse nature. So what is polarization? See, this is ordinary light. You can see unpolarized light, polarizer and polarizer light. I will discuss one by one how we represent unpolarized light. See, this is an electromagnetic wave. Light is in the form of an electromagnetic wave given by Maxwell. Electromagnetic wave means light consists of perpendicular waves. One wave is electric field and another one is magnetic field, and this is the direction of propagation. So in simple way, how we can represent an unpolarized light? See, here only electric vectors are there, because మనం ఏదైనా ఒక వస్తువుని చూస్తున్నాము అంటే కారణం మనకు ఓన్లీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వైబ్రేట్ అవ్వడం వల్ల మాత్రమే. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది మనం చూడలేం. సో ఓన్లీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టార్స్ మాత్రమే నేను ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తాను. సో ఇన్ వేవ్ని ముందు నుంచి చూస్తే కనుక ఇన్ ఫ్రంట్ వ్యూ వీ కెన్ సీ లైక్ దిస్. దిస్ ఈస్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్. సో దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్. ఇట్ మే బీ ఇన్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్. సీ, దీస్ ఆర్ ద atoms in the medium. This atom may be vibrate in this direction and in this direction, any direction the atom can vibrate. So we can represent this unpolarized light like this. It may be in any direction. So this is unpolarized light. So in simple way, this unpolarized light can be represented in 2 vectors. Why? Because we know vector properties. All these vectors can be resolved into horizontal and vertical vectors. So after resolution we can get this simpler way of an unpolarized light representation. So in side view, this is front view. If you see this wave in side view, we can represent this representation. Okay, so next, so this unpolarized light can be represented as like this. One arrow, this indicates vibration of molecule in the plane of the screen or paper, and this dot indicates the vibration of the molecule perpendicular to the plane of the paper. So first, what is polarization? Yes, already discussed. It's a
property of transverse wave, not longitudinal wave, property of transverse wave that specifies the geometrical orientation of the oscillation. Molecule యొక్క వైబ్రేషన్ ని జామెట్రికల్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది పోలరైజేషన్ అనేది. సో మెయిన్లీ ఎగ్జిబిటెడ్ బై electromagnetic waves, that is light, gravitational waves, that is vibration of the masses, and transverse sound waves also. There are longitudinal sound waves and transverse sound waves, those are called shear waves. These all these all exhibits polarization. And what is the history? Actually, before the name polarization, in 1969, Bartholinus, the first scientist found double refraction. I will discuss later what is double refraction, but at that time they don't know about the polarization. So based upon the double refraction, Huygens interpreted the polarization. After that, in 1808, Louis Malus and scientist మనకి ఈ polarization అంటే పేరు, why this polarization, nomenclature చూసుకుంటే మీరు ఆల్రెడీ వినుంటారు. పోలరైజేషన్ అంటే మీన్స్ మీరు మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ తీసుకుంటే కనుక 2 మ్యాగ్నెట్స్ మధ్యన ఇన్సైడ్ ఏదైనా మ్యాగ్నెటిక్ బాడీస్ ఉంటే 2 మ్యాగ్నెట్స్ని పెట్టిన వెంటనే అవి ఆ డైరెక్షన్లో అలైన్ అవుతాయి. అదేవిధంగా మనకి ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్స్ కూడా 2 కెపాసిటర్స్ ప్లేట్స్ అంటే పాజిటివ్ ప్లేట్ అండ్ నెగిటివ్ ప్లేట్ మధ్యలో ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్స్ పెడితే ఆ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ వైపు అలైన్ అయిపోతాయి. సో అదేవిధంగా అక్కడ తీసుకున్నవి మనం బాడీస్, మ్యాగ్నెటిక్ బాడీస్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్స్. కానీ ఇక్కడ లైట్ అనేది మనకు జస్ట్ వేవ్ నేచర్. సో హౌ దీస్ light particles align? At that time, Malus discovered the name polarization. We don't know whether it is wave or particle. He just hypothesized, that's all. The light after reflection is aligned in the direction of propagation. So that alignment is known as polarization. So now I will discuss about what is polarizer and analyzer. See, we know that this is the representation of unpolarized light. When this ordinary light fall on a tourmaline crystal, this is tourmaline crystal which allows only one direction through it. So if you fall unpolarized light on tourmaline crystal, it allows only one direction and blocks the direction perpendicular to the plane of the paper. So that's why this is called polarizer, means it converts unpolarized light to polarized light. Okay. So now some terminology. See, plane of vibration and plane of polarization. సో ఎక్కడైతే మాలిక్యూల్ వైబ్రేట్ అవుతుందో ఆ మాలిక్యూల్ ఉన్న ప్లేన్ని మనం ప్లేన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ అంటాం. అండ్ పెర్పెండిక్యులర్గా ఉన్న ప్లేన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్కి పెర్పెండిక్యులర్గా ఉన్న ప్లేన్ని మనం ప్లేన్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్ అని అంటాం. సో ఇప్పుడు మనం ఇంటెన్సిటీస్ని కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే, సి దిస్ ఈజ్ పోలరైజర్, means this is unpolarized light and this is polarized light. So one component gets blocked, right? That's why intensity decreases by half. So now take another same tourmaline crystal and put here parallel to the polarizer axis. Analyzer axis is parallel to the polarizer axis. Then you can observe that same intensity is passed through the second tourmaline. Why it is called analyzer, we can see here the intensity. See, suppose this second tourmaline crystal is rotated through small angle, then what happened? You can observe clearly here the total intensity I0/2, but if you rotate this, the output has some reduced intensity. And if you rotate it 90 degrees, completely rotate, right, and it means the axis is perpendicular to the analyzer axis. This is 0. There is no light coming out from the analyzer. That means the light in between these two tourmaline crystal is polarized light. అంటే ఈ ఫస్ట్ tourmaline crystal లైట్ని పోలరైజ్ చేస్తే సెకండ్ టోర్మలైన్ క్రిస్టల్ ఇది పోలరైజా కాదా అనేది తెలుపుతుంది. దానివల్ల దాన్ని ఎనలైజర్, విశ్లేషణకారి అంటాం. పోలరైజర్ అంటే ధ్రువణకారి. ఓకే, సో అంటే మనకి కంప్లీట్గా I = 0, ఎనలైజర్ అని
సో ఇవి వచ్చిన పోలరైజర్ నుంచి వచ్చిన లైట్ పోలరైజ్డ్ లైట్ అని ఎప్పుడు అంటాము, ఎనలైజర్ రొటేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంటెన్సిటీ కనుక మ్యాక్సిమం నుంచి జీరోకి వేరీ అయితే దాన్ని పోలరైజ్డ్ లైట్ అంటారు. అలా కాకుండా ఎనలైజర్ ప్యారలల్ అండ్ పెర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నప్పుడు మ్యాక్సిమం టు మినిమం ఉంటే అది అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ అని అంటాం. సో నౌ దిస్ ఈజ్ అ పోలరైజ్డ్ లైట్. సో ఓకే, సో ఇట్ సమ్ యాంగిల్, స్మాల్ యాంగిల్ ప్రీవియస్ సైడ్ చూస్తున్నట్టు ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ తగ్గిందని అనుకున్నాం. బట్ వాట్ ఈస్ దట్ ఇంటెన్సిటీ, హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? సో ప్రీవియస్గా ప్యారలల్గా ఉంటే మ్యాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ I0/2 అండ్ పెర్పెండిక్యులర్గా ఉంటే 0. బట్ ఇన్ బిట్వీన్ 0 and 90, what is the intensity of light coming from the analyzer? This was given by our scientist Malus, and he gave a formula. See, this is Malus law. So this is the axis of polarizer and this is the axis of analyzer. Theta is the angle between these two. So now see, E0, let E0 be the amplitude of electric vector and E0 cos theta. So this is theta and E0 cos theta is the component of E0. So this is E0 cos theta and that perpendicular E0 sin theta. Only we can calculate E0 cos theta. So what is the intensity of this? That is, intensity coming from the analyzer is E0 square cos square theta. Means I is proportional to, intensity is proportional to amplitude square, we know that. That's why I put here I is equal to E0 square and I is equal to E0 cos theta whole square. So if you divide these two, what happen? I by I0 is equal to this first E0 cos theta whole square divided by E0 square. So E0 square cancel, we get cos square theta. So I is equal to I0 cos square theta, that is I proportional to cos square theta. So this is the Malus law. That means the intensity coming from the analyzer, the intensity of light coming from the analyzer is proportional to the square of the angle of the cosine angle between analyzer and polarizer. See, this is suppose theta is equal to 0. That means both are parallel. Then we get maximum intensity. When theta is equal to 90, that means both are perpendicular, we get intensity 0. That is, the light coming from polarizer is polarized light. So let's go to the methods. So how we can get polarized light? There are different methods. So daily మీరు చూస్తున్నాం, యాక్చువల్గా మనం ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు మన సన్ గ్లాసెస్ యూజ్ చేస్తాం. సో సన్ గ్లాసెస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? ఆ లైట్ గ్లాస్ మీద పడి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. మ్యాక్సిమం అంటే మన లైట్ లైట్ సన్ గ్లాస్ మీద పడి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అంటే మన ఐకి రీచ్ అయ్యేసరికి కొంత పోలరైజ్డ్ లైట్ వచ్చి రావడం వలన మనం ఎదుర్కొన్న ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ని చూడగలం. సో దట్టు మనం సన్ని డైరెక్ట్గా చూడలేం. కారణం, సన్ నుంచి వచ్చిన లైట్ అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ డైరెక్ట్గా మన ఐకి రీచ్ అవుతుంది అంటే మధ్యలో ఎక్కడ కూడా మనం పోలరైజ్డ్ అవ్వలేదు. సమ్ బిట్ బై స్కాటరింగ్ వలన అవుతుంది, వెరీ లిటిల్ పోలరైజేషన్. బట్ వెన్ సన్లైట్ ఫాల్ ఆన్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్, వీ కెన్ సీ ఈజీలీ ద ఆబ్జెక్ట్. సో అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సన్లైట్ నుంచి వచ్చిన అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ మనకి రిఫ్లెక్షన్ ద్వారా పోలరైజేషన్ జరిగి మనం ఆ ఆబ్జెక్ట్ని క్లియర్గా చూడగలుగుతున్నాం, అంటే గ్లేరింగ్ని మినిమైజ్ చేయగలుగుతున్నాం. ఆ విధంగా డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సో వాటి రిఫ్లెక్షన్, రిఫ్రాక్షన్, డబుల్ రిఫ్రాక్షన్ అండ్ సెలెక్టివ్ అబ్జార్ప్షన్, స్కాటరింగ్. I will discuss one by one. So these are the polarization. First we will go for reflection. So reflection is the simplest way of producing plain polarized light. Simply just don't observe the light directly, but you can see the light after reflection. So it was discovered by firstly Malus in 1808. Polarization angle was measured by Brewster Law. అంటే మీనింగ్ జస్ట్ మాలస్ రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత లైట్ అనేది పోలరైజ్ అవుతుందని చెప్పాడు, కానీ అది వెదర్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ పోలరైజ్డ్ ఆర్ నాట్ అనేది మనకి తెలీదు. సో ఏ యాంగిల్ వద్ద మనకి ఈ రిఫ్లెక్ట్ అయిన లైట్ కంప్లీట్గా పోలరైజ్ అవుతుంది అనేది కనిపెట్టింది మన సైంటిస్ట్ బ్రూస్టర్ ఇన్ 1811. So this is Brewster's law. See, here this is glass and air. So this is unpolarized light.
So at 57 degrees angle we get complete polarized light. How we can find this 57 degrees? At this angle only we get complete polarized light. So how we can calculate this? Yes, Brewster scientist gave a law, that is mu is equal to tan p. So that means the refractive index of the glass should be equal to tan of the angle of incidence, then only we get completely polarized light. So and then we can also found that this r plus I is equal to 90. So because here see, mu is equal to tan p sin p by cos p, then you know that Snell's law, sin p by sin r, and equal these two, then we can get r plus p is equal to 90 degrees. So Brewster gave an important equation, that is mu is equal to tan p. So next method, సో బ్రిస్టర్స్ లా మెయిన్ యాక్చువల్లీ ఇందాక డిస్కస్ చేస్తున్నట్టు సన్ గ్లాసెస్ తయారు చేసేటప్పుడు ఈ లాన్ బేస్ చేసుకుని తయారు చేస్తాం. ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఆల్సో ఎప్పుడైనా సపోజ్ సన్ వీ వాంట్ టు టేక్ ఏ ఫోటో దట్ ఈస్ ఇన్ స్కై. సో ఆ ఫోటోస్ మన క్లారిటీ కోసం, ఇమేజ్ క్లారిటీ కోసం ఫోటోగ్రాఫర్స్ మనకి బ్రిస్టర్స్ లా ఉపయోగించి గ్లాసెస్ తయారు చేస్తారు. సో నెక్స్ట్ మెథడ్ రిఫ్రాక్షన్. So you can see this, previous case we see reflected light gets polarized, but what happens to refracted light? Because it travels from one medium to other medium, so some of the light gets reflected and some of the light get refracted. This is polarized light and this is refracted light, but this is not completely polarized. How we can polarize this refracted light? See, this is the arrangement. See, for one glass this is the percentage of polarization. So if you use more than one, means 9 or 10 glasses, means like this, arranged like this. So for each glass decreases the unpolarization to the refracted light, and finally we get complete polarized light in refraction. So this is double refraction, the most important method of polarization. Actually based on this method only we found so many things, Nicol prism and Babinet compensator, polarides, many things. So see, what is double refraction? See, you can observe this prism. So don't confuse this with dispersion. This is only single wavelength. Dispersion means this is when it is white light, then it disperse. This prism means glass, disperse different light rays, that different colors, but this is not a glass plate. This is a special material. That special, why so called special? When it is single wavelength, it refracts it in two ways. So that special materials are calcite, quartz, tourmaline, ruby, so many crystals are there. So in those crystals, even when we incident a single wavelength, it refracted into two rays. Those rays are called ordinary ray and extraordinary rays. I will discuss later about these two. So simple. This is about double refraction. సో మెయిన్లీ డబుల్ రిఫ్రాక్షన్ బేస్ చేసుకున్న ప్రిజం మనకి నికాల్ ప్రిజం. ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసింది బార్తోలెనస్. సో ఇది నెక్స్ట్ మెథడ్ సెలెక్టివ్ అబ్జార్ప్షన్. సో ఇక్కడ డబుల్ రిఫ్రాక్షన్ ఆర్ బైరెఫ్రిజెన్స్, డబుల్ రిఫ్రాక్షన్లోనే ఒక క్లాస్ మనకి సెలెక్టివ్ అబ్జార్ప్షన్. ఇక్కడ కూడా డబుల్ రిఫ్రాక్షన్ జరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ ద వెర్టికల్ వైబ్రేషన్స్ అండ్ డాట్స్ ఆర్ ద perpendicular vibrations. See, when pass through the crystal, after some time the vertical lines get absorbed by the material. So in this materials, calcite and quartz, both light rays comes out. We can see both light rays, but in these type of crystals known as dichronic crystals, and example tourmaline and herapatite. Herapatite means polaroid. Okay, so due to this absorption of extraordinary ray,
in this crystal, this is known as selective absorption. We will get only one pure polarized light. So, this is the property based on selective absorption. So, the last method is scattering. So, okay, scattering. Why is sky is blue? All you know about scattering. See, this is unpolarized light. When fall on a molecule, it gets different directions. If you see directly in the direction of the scattered light, we see unpolarized light. If you change the angle, some partially polarized. If you see perpendicular to the direction of the propagation, we get completely polarized light. So, by using this scattering, we can get polarized light. Okay, thank you. Okay, done. Okay, next session, Nicol's prism. సో ఇప్పటి వరకు మనం డబుల్ రిఫ్రాక్షన్ గురించి నేర్చుకున్నాం కదా. సో డబుల్ రిఫ్రాక్షన్ మెథడ్లో మన నికోల్ సైంటిస్ట్ ఫస్ట్ వెరీ సింపుల్ ఒక ప్రిజమ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. బై యూజింగ్ దట్ నికోల్ ప్రిజమ్ సింప్లీ వీ కెన్ గెట్ పోలరైజ్డ్ లైట్. సో వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్ నికోల్ ప్రిజమ్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ సెషన్. So, in this session my objectives are first before going to Nicol prism construction, because in this Nicol prism we are using calcite crystal. So, what is the geometry of calcite crystal, and in that crystal what is the optic axis and principal section, and then again I will discuss briefly double refraction, and then that O ray and E ray, what are the difference of these rays, and Nicol prism principal construction working and applications. Okay, we will discuss one by one. So, first in this Nicol prism we are using the material calcite crystal CaCO3. So, what is the geometry of the calcite crystal? Okay, right. So, this is the geometry, means I will show you the building block of the CaCO3. Actually this is solid. So, by using basic building block అని అంటాం, దీన్ని మనం యాక్చువల్గా యూనిట్ సెల్ అని కూడా అంటాము, మీకు అంత ఐడియా ఉండదు. సో I am showing here unit cell, and the structure is rhombohedral structure. Rhombohedral structure means మనకి 6 faces ఉంటాయి, parallelogram faces, and angles are upwards and more than 90 degrees and less than 90 degrees ఉంటాయి. So that is the rhombohedral structure. See, there is a one corner, this is A, and other corner this is B. At these corners we observe that the angles are 109 degrees, and other corners 79 and 109, different angles. So this is rhombohedral structure, and these AB where the all angles are more than 90 degrees, that is 109, 109, 109, are called blunt corners. Okay, so what is optic axis? యాక్చువల్గా మనం ముందు ఆప్టిక్ యాక్సిస్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ సెక్షన్ అని నేర్చుకుంటాం. సో అసలు మీకు ఒక ఐడియా ఉండాలి ఆప్టిక్ యాక్సిస్ అంటే. సో ఆప్టిక్ యాక్సిస్ అంటే ఎనీ వన్, ఇక్కడ బ్లంట్ కార్నర్ అని నేర్చుకున్నాం కదా, ఈ బ్లంట్ కార్నర్ పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతున్న ఏ లైన్ అయినా మనకి అది ఆప్టిక్ యాక్సిస్ అవుతుంది. సో ఓన్లీ బ్లంట్ కార్నరే కాకుండా దాని ప్యారలల్గా ఉన్న ఏ యాక్సిస్ కూడా, ప్రతి యాక్సిస్ని మనం ఆప్టిక్ యాక్సిస్ అనొచ్చు. సో ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ సెక్షన్ అంటే ఏమిటి, ఇది యాక్సిస్. ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ సెక్షన్ అంటే ప్లేన్ అంటే the plane containing this axis and perpendicular to any of the two opposite faces. So you see
So I will show you later principal section. Okay. So what is principal section? It contains the optic axis and perpendicular to any of two opposite faces. So in this we can have 3 principal sections because there are 6 faces in the calcite crystal. This is the geometry. So you already know about double refraction. See, this is pencil, above that I put a calcite. Okay. So this is we are observing actually if it is if it is glass or mirror, we observe only one image, but here 2 images are there. So one image is due to ordinary ray and another image is due to extraordinary ray. Okay. This is about double refraction. So just what is ordinary ray and extraordinary ray? Just simply remember, ordinary ray means ordinary పేర్లోనే ఉంది కదా. So it obeys ordinary refraction laws. What is ordinary means? Suppose Snell's law. Snell's law means mu is equal to sin I by sin r. So ordinary ray obeys refraction laws, but extraordinary ray does not obey these laws. And electric field vector. So see, ordinary ray is always perpendicular to the optic axis and extraordinary ray is always parallel to the optic axis. ఎక్కడైనా మనం ఏ క్రిస్టల్లో తీసుకున్న ఆప్టిక్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా వస్తున్న రేని ఎక్స్ట్రాordinary రే అంటాము, ఆప్టిక్ యాక్సిస్కి పెర్పెండిక్యులర్గా వస్తున్న రేని ఆర్డినరీ రే అంటాము. సో అండ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, ఫర్ calcite what is the refractive index of the ordinary ray? It is more than extraordinary ray. So hence velocity less than extraordinary ray. And then image, yeah, you see in this figure how we can find which one is ordinary light and which one is extraordinary light. See here, this is a dot, and if you rotate this crystal, if one dot is fixed, that fixed dot image is called ordinary image and due to ordinary ray, and which is moved along with the crystal is called extraordinary image, that is due to extraordinary ray. And angle of incidence, actually for ordinary ray angle of incidence is same for all eye, but extraordinary ray varies with the eye. Okay, now we will go to Nicol prism. So okay, this is the first prism obtaining plane polarized light and discovered by Nicol scientist. See, this is Nicol prism. Before going to Nicol prism construction, I will explain about critical angle. You know already, when it passes through denser medium to rarer medium, this is water and air. So see, at particular angle known as critical angle, the refractor ray traces the surface, and after critical angle it gets completely reflected back. So this is total internal reflection. So I will show you here. So yes, this is the principal section of the calcite crystal, and this is the optic axis. Okay, now this calcite crystal first cut into, here I am taking only the principal section. Okay, in this principal section I am cutting first the along diagonal and attach these two with a material known as Canada balsam. Why we are doing like this? See, actually, yeah, here it is, when unpolarized light fall on calcite crystal, we get both E and O ray. Okay, so when in order to remove one ray, ordinary ray, we are here taking Canada balsam, because this calcite crystal refractive index for ordinary ray 1.658 and for extraordinary ray 1.486. So between these two 1.55, this refractive index material is Canada balsam. See, for ordinary ray this is a denser medium and Canada balsam medium is rarer medium. So denser to rarer, that means it can totally reflected back when we incident this ordinary ray more than critical angle, that is 69 degrees. So actually first we have to grounded this face AB from 71 degrees to 69, and then and then
polarized light, unpolarized light is incident on this AB surface. So, this is the construction. So, how this Nicol prism is worked? Yeah. So, ordinary ray is when it falls on AB surface, it splits into two rays, that is extraordinary and ordinary ray. See, for extraordinary ray, this is rarer medium and this is denser medium. That is why it passes through along the direction of the propagation. But ordinary ray, this is the denser medium and this is rarer medium. So, when it falls on the rarer medium, it gets reflected and Nicol tube absorb this ray. We get only extraordinary ray, that is purely polarized light. So, this is about Nicol prism. And what are the applications? Yes, any polarizer can be used as an analyzer. See here the pictures, this is polarizer and this is analyzer. When it is placed parallel, these axes parallel, then we can get light, but when these two are put in crossed position, then we don't get any light. That means this first Nicol prism gives completely polarized light because intensity becomes 0. And these Nicol prisms can also be used in microscopy and polarimetry, means we can easily see. Microscopy means molecular compounds, we can clearly image the molecules in chemistry, and in also polarimetry we can use these Nicol prisms. Thank you. Okay, in our third session, I will explain about Babinet's compensator. Okay, so before going to the session, these are the objectives: half wave plate, quarter wave plate, and those limitations. How we overcome these limitations by Babinet's compensator, and what is the construction and working and applications of Babinet's compensator. So before going to the this Babinet's compensator, I will briefly explain half wave plate, quarter wave plate. Okay. So, what is wave plate? See, it is an optical device where is polarization state of light passing through it. Means till now we discussed about double refraction. There is one ray, ordinary ray, and other ray, extraordinary ray. Okay, ఈ రెండిట్ల మధ్యన phase difference. So ఎంత ఉంటుంది? Suppose if it is fixed, that means if it is 90 degrees, that plate is called half wave plate. 90 degrees means lambda by 2, that is why half wave plate. And if it is 180 degrees, that means lambda by 4, it is called quarter wave plate. So see, this is a wave plate and made up of quartz, actually quartz crystal. Previous case Nicol prism made up of calcite, and here the wave plate is made up of quartz, because quartz is a positive crystal and calcite crystal is negative crystal. Positive, negative means, what is positive crystal and what is negative crystal? Positive crystal means the ordinary light ray moves faster than extraordinary light ray. Negative crystal means the ordinary light ray slower than the extraordinary light. So here we are using quartz crystal, positive crystal. Okay. So here see, this is unpolarized light when fall on the optic axis. See, this is ordinary and this is extraordinary, and there is a difference in the velocity. So there is a difference in path difference, because velocity difference is there, hence path difference is there, and hence phase difference is there. So depending upon the path difference, the wave plate is named as half wave plate and quarter wave plate. And what are the, see, suppose this is the direction of the polarized light.
then when if you put this polarized light before half wave plate, it shifts this polarizing states. Okay. And this is quarter wave plate. When you put this polarizer light before a quarter wave plate, it makes it as a circularly polarized light, because here circular, because this light ray makes an angle 45 degrees with the slow axis. See, suppose it is in this direction, we get circularly, left circularly polarized light. If this is changed to this direction, this is right circularly polarized light. Okay. And if other than 45 degrees, suppose other than 45 degrees means when we fall this polarized light on quarter wave plate in other than 45 degrees, we can get elliptically polarized light. So, now what is Babinet's compensator? See here, this wave plate, quarter wave plate is fixed thickness, T is fixed. So, only one wavelength. So, T fixed means only for one wavelength it gives retardation, means phase difference between ordinary and extraordinary ray. So, if you want another retardation and another phase difference, so we have to change the thickness. So, that is an improvement over quarter wave plate. So, quarter wave plate gives only one path difference, that is lambda by 4, it is fixed. But if you need another path difference, we have to compensate that wave plate by another, means that is Babinet's compensator. So, this Babinet's compensator for used for different wavelength range by varying thickness. We can easily vary the thickness and we can use that Babinet compensator for different wavelengths, that means for different colors. Okay. So, see, this is the construction. Okay. This is the quartz crystal principal section. You know that you know about the principal section. This is the quartz crystal, and these two quartz crystals are attached along hypotenuse, and this ABC is known as left wedge and the right wedge is this one, and these are the straight lines, means these are the optic axis parallel to the plane of the paper, and immediate next wedge, this is the perpendicular dot, means perpendicular to the plane of the paper. These are the wedge shaped quartz plates connected like this. Okay. Optic axes are perpendicular to each other. Here this is parallel and this is perpendicular to get retardation at the center. No zero retardation. Why we get zero retardation, I will explain. Okay. Here in this ABC is fixed and the second wedge shaped quartz plate can be moved using screw. Okay. So, now how it working? Babinet's compensator working is, see, suppose we fall on a polarized light, plane polarized light along PQ direction. What happens? We will see. See, and the plane of vibration should be at some angle with the AB, because if you fall this plane of vibration along optic axis or perpendicular to optic axis, we can't split the polarized light into ordinary and extraordinary light. Okay. Okay. Now, when the light fall on AB phase, see what happens in left wedge, the ordinary ray perpendicular to the optic axis and extraordinary ray parallel to the optic axis. When it come to the second right wedge, see, changes. This ordinary light ray changed into extraordinary light ray, because this optic axis is perpendicular to this one. So, extraordinary ray parallel to the optic axis, and this extraordinary ray in left wedge is changed to ordinary ray in right wedge. So, what happens completely after passing through two wedges, and means at Q, what happens? There is no retardation, zero retardation. Retardation means there is no phase difference between ordinary ray and extraordinary ray.
So if you move, means here it is, see, observe the thickness T1 is equal to T2, thicknesses are same. So ante at the center of the Babinet compensator there is no retardation, there is no phase difference between ordinary and extraordinary ray. If you change the thickness, because Babinet compensator is a device in which we can change the thickness and we can change the retardation. So like this, if you move this compensator upwards, so the thickness may change. This is T1 and this is T2. So if the thickness is changed, then what is the retardation after coming from the compensator? So we can calculate like this. Okay. So this is for first wedge, what is the path difference? This for this wedge, what is the path difference? Mu E minus mu O into T1, because our extraordinary having more refractive index than ordinary ray, and the phase difference is the relation 2 pi by lambda into path difference. Now for second wedge, what happens? Path difference mu O minus mu E, because optic axes are perpendicular to each other, into T2, and what is the phase difference? 2 pi by lambda into this path difference. Now what is the resultant path difference? Delta is equal to this plus this, and finally we get 2 pi by lambda into mu E minus mu naught T1 minus T2. See, from this equation we can say that we can vary the thickness by the use of screw. That means we can find retardation, whatever we required, the retardation can be come from this varying thickness, and also for fixed thickness we can use that compensator for different wavelengths, that means for different colors. So all the this is means at the center what we discussed before, the T1 is equal to T2 అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ డెల్టా అనేది 0 అవుతుంది. అంటే ఆర్డినరీ అండ్ ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ లైట్ రేస్ మధ్యన ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అనేది ఏమి ఉండదు, దాన్ని మనం జీరో ఆర్డర్ రిటార్డేషన్ అని అంటారు. ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు మీరు పోలరైజేషన్ అంటే ఏమిటి, అందులో మెథడ్స్ ఎలా మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము, తర్వాత డబుల్ రిఫ్రాక్టివ్ మెథడ్ ఉపయోగించి నికాల్ అనే సైంటిస్ట్ నికాల్ ప్రిజం గురించి ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ అయింది, ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, అంటే మీన్స్ అవుట్పుట్ పోలరైజ్ కంప్లీట్లీ పోలరైజ్డ్ లైట్ ఎలా వస్తుంది అని, తర్వాత మనకి వేవ్ ప్లేట్స్ క్వార్టర్ వేవ్ ప్లేట్ అండ్ హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్ వాటి యొక్క లిమిటేషన్స్, ఆ లిమిటేషన్స్ని ఓవర్కమ్ మీన్స్ లిమిటేషన్స్ మీన్స్ థిక్నెస్ ఇస్ ఫిక్స్డ్. సో లిమిటేషన్స్ని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం మనం బాబినెట్స్ కంపెన్సేటర్ ఉపయోగించాము. బాబినెట్స్ కంపెన్సేటర్లో మనం వేరియబుల్ థిక్నెస్ చేయొచ్చు అండ్ ఫర్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెంత్స్కి మనం ఉపయోగించవచ్చు. సో ఇవన్నిటిని అసలు మనకి పోలరైజర్ లైట్ ఎందుకు అవసరం అవుతుంది, అండ్ అసలు పోలరైజేషన్ కాన్సెప్ట్ వల్ల అప్లికేషన్స్ ఏమిటి అనేది మనం జస్ట్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పినట్టు సన్ గ్లాసెస్లో అండ్ పోలరాయిడ్స్ ఇప్పుడు మనకి ఈవెన్ మన 3D మూవీ చూస్తున్నాం అనుకోండి, లేదా మన స్పెట్స్ పెట్టుకుంటే కానీ ఇమేజెస్ క్లారిటీగా ఉండదు. సపోజ్ స్పెట్స్ తీసేస్తే ఇమేజెస్ ఎలా ఉంటుంది, మన హెడ్ మూవ్ చేస్తుంటే ఇమేజ్ మూవ్ అవుతుంది. సో అలా మూమెంట్ లేకుండా ఇమేజ్ యొక్క క్లారిటీ కోసం రిఫ్రాక్షన్ అంటే దాంట్లో ఉన్న పోలరైజేషన్ ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ని మనం అలౌ చేసేలాగా ఈ పోలరాయిడ్స్ని ఉపయోగిస్తాం. ఇంకా మెయిన్ థింగ్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెదర్ light ray is transverse or longitudinal, polarization is used and used in sunglasses to reduce the glare. In night time also opposite vehicles glaring is more, so in order to reduce the glaring we are using these polaroid glasses, and polaroid filters are used in plastic industries and stress analysis చేయడానికి మనం డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో మనం ఈ పోలరైజేషన్ అనేది ఉపయోగిస్తాం. This is 3D movies what I discussed, and infrared spectroscopy means I discussed we use different wavelengths, so we can use this infrared light ray also uses this polarization. These are the important web links I gathered, these are all this material, and this is the end of the topic. Thank you.